네, 참석자 여러분들께 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 10시부터 제6회 인천국제해양포럼 5번째 세션이 시작될 예정입니다. 참석자 여러분들께서는 행사장 안쪽으로 입장해 주시고 마련된 좌석에 착석을 부탁드리겠습니다. 오늘 행사가 원활하게 진행될 수 있도록 소지하고 계신 휴대전화, 진동이나 무음 모드로 전환해 주시고요. 혹시 알람이 맞춰져 있진 않은지 다시 한번 확인을 부탁드리겠습니다. 이번 포럼은 AI 동시 통역 서비스를 제공해 드리고 있습니다. 화면에 보이시는 QR코드를 스캔해 주시면 원하는 언어 선택하실 수 있습니다. 언어 선택하시면 자막으로 통역 서비스 받을 수 있는 점 안내를 해드리겠고요. 하단 우측에 물음표를 누르시면 연사분들께 실시간으로 질문도 남기실 수 있습니다. 참고 부탁드리겠습니다. 명찰 뒷면에 있는 QR코드 아니고요. 화면에 있는 QR코드 이용해 주시기 바랍니다. 이외에도 입구에 마련되어 있는 통역 수신기를 통해서 음성 통역도 제공이 되고 있습니다. 여러분 참고해 주시기 바랍니다. 채널 안내해 드리겠습니다. 5번 채널 맞추시면 한국어, 6번 채널은 영어, 7번 채널은 중국어 동시 통역 서비스 청취하실 수 있습니다. 오늘 발표 연사분들 중에 두 분께서 영어로 발표해 주실 예정이니까요. 수신기 필요하신 분들 지금 입구에 마련되어 있습니다. 하나씩 수령해 주시기 바랍니다. So distinguished guests and ladies and gentlemen, we'll soon begin the 5th session of the event. Please make your way to the hall and take your seats. And for your convenience, AI interpretation is available throughout the event. Please scan the QR code displayed on the screen and select your preferred language to view the live subtitle. Also, you can ask a question to our speakers by clicking the question mark icon at the bottom on the right-hand side. And in addition, the audio interpretation is provided through the receivers located at the entrance area. So please do select your desired language. Channel 5 is for Korean, 6 for English, and 7 for Chinese. 2 of the presentation will be conducted in English. So for those of you who require simultaneous interpretation, please do proceed to the entrance area and pick receivers up for yourselves. 참고로 본 포럼은 온라인과 오프라인이 결합된 하이브리드 형태로 진행이 되겠습니다. 공식 유튜브 채널을 통해서 실시간 송출이 되고 있으니까요. 여러분의 많은 시청을 부탁드리겠습니다. 이번 제6회 인천국제해양포럼의 발표 자료집은 종이 사용을 최소화하고자 하는 취지로 인쇄본은 별도로 제공해드리고 있지 않은 점 여러분 양해 말씀드리겠습니다. 대신 여러분께서 가지고 계신 휴대전화나 전자기기를 통해서 쉽게 확인하실 수 있도록 QR코드 준비했습니다. 화면에 보이시는 QR코드 스캔해 주시면 모든 세션의 발표 자료 전자기기로 열람하실 수 있는 점 참고를 부탁드리겠습니다. 또 이번 포럼에 대한 여러분의 소중한 의견을 기다리고 있습니다. 만족도 조사 시행 중에 있는데요. 역시 화면에 보이시는 QR코드 스캔하시면 간편하게 만족도 조사에 참여하실 수 있습니다. 여러분의 소중한 의견은 향후 인천국제해양포럼 발전에 큰 도움이 됩니다. 적극적인 협조를 부탁드리겠고요. 여러분의 작은 참여가 큰 변화를 만들 수 있도록 항상 노력하는 인천국제해양포럼이 되겠습니다. 또 지금부터는 현재 계신 송도 컨벤시아 2층에 비상 대피로를 안내해 드리도록 하겠습니다. 안전이 만전이다라는 말이 있을 정도로 굉장히 중요한 부분입니다. 여러분 한 번씩 비상 대피로를 확인해 주시기 바랍니다. 자, 그럼 잠시 후 10시부터 5번째 세션 시작되겠습니다. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 고맙습니다.
네, 제6회 인천국제해양포럼 두 번째 날이 밝았습니다. 오늘은 해운 물류와 환경 그리고 에너지 등 해양산업 전반의 핵심 사안들을 중심으로 세계 경제 흐름 속에서 이 해양산업이 나아가야 할 방향성을 모색해보는 자리로 마련이 됐습니다. 오늘 이 시간 함께해 줄 계시는 모든 분들께 진심으로 환영의 인사를 먼저 올리겠습니다. 저는 어제 이곳 그랜드 볼룸 A홀에서 진행된 1일차 세션에 이어서 2일차 세션 진행을 맡은 아나운서 이소연입니다. 여러분 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 이른 오전 시간부터 많은 분들께서 함께해 주고 계시는데요. 그만큼 해양 산업의 미래와 또 변화에 대한 많은 관심과 기대가 크다는 걸 느낄 수 있는 것 같습니다. 어제 이어서 오늘 역시 깊이 있는 논의와 또 다양한 인사이트 나누어 드릴 예정입니다. 오늘 이 시간 여러분 끝까지 함께해 주시면 고맙겠습니다. 오늘 그랜드 볼룸 A홀에서는 제6회 인천국제해양포럼의 마지막 세션입니다. 스마트 항만 세션이 진행이 되겠는데요. 글로벌 공급망 위기에 대응하는 인공지능 항만이라는 주제 아래 디지털 전환과 자동화 기술을 기반으로 한 효율적인 항만 운영 그리고 미래 경쟁력 확보 방안 등에 대해서 중점적으로 논의해 보도록 하겠습니다. 어제와 마찬가지로 관련 분야 연사분들의 주제 발표를 들으신 후에 종합 토론 시간도 마련이 되어 있습니다. QR코드 스캔하셔서 AI 동시 통역 서비스 접속하시면 우측 하단에 물음표 버튼 보실 수 있겠는데요. 물음표 버튼 눌러주시면 실시간으로 연사분께 질문도 남길 수 있으니까요. 여러분 많은 질문 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 지금부터 본격적으로 세션을 시작해 보겠습니다. 스마트 항만 세션 주제 발표는 총 3분께서 준비를 해주셨습니다. 가장 먼저 고려대학교 산업경영공학부 이철웅 교수님께서 함께해 주시겠습니다. 인공지능 기반 스마트 항만이란 주제로 발표 함께 청해 들어보시죠. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 소개해 주셔서 감사합니다. 먼저 이렇게 좋은 포럼에 초대를 받아가지고 이렇게 훌륭한 포럼에서 또 훌륭한 연사님들과 토론자들을 모시고 세션을 진행할 수 있게 돼서 매우 뜻깊게 생각하고 영광으로 생각합니다. 오늘 스마트 항만에선 제 발표보다도 뒤이어서 싱가포르와 중국의 전문가 모셔서 발표를 듣고 토론자는 아마 저희 세션이 제일 화려한 토론자분들을 모신 것 같은데요. 정말 명망 있는 토론자분들을 모셔서 스마트 항만의 미래에 대해서 한번 고견을 여쭐 텐데요. 여러분 좋은 시간이 됐으면 좋겠습니다. 먼저 제 발표를 진행하도록 하겠습니다. 저는 인공지능 기반의 스마트 항만에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 목차야 생략해도 될 것 같고요. 시간상 먼저 이 항만 산업은 디지털 전환의 물결 속에서 특히 AI 기반의 기술 도입이 가속화되고 있습니다. AI 기술 도입이 가속화될 수 있었던 것은 인터넷 오브 띵이라는 사물 인터넷 기반의 데이터 수집이 용이해졌고 또 빅데이터 분석 기술 또 클라우드 환경 기반의 컴퓨팅 기술이라든지 인공지능 기술의 발전이 되다 보니까 그것을 그 항만의 효율적인 운영과 또 이번 포럼의 주제인 지속 가능한 항만을 위해서 경쟁력을 높이는 해결책으로 부상하게 되었습니다. 특히 최근 공급망 불안정성이 부각되면서 전 세계의 항만들이 이 AI 기술을 앞다투어서 도입하게 됐고요. 그러한 자동화 시스템을 통해서 항만의 효율을 개선하고 또한 불확실성이라든지 그러한 지속 가능성을 대처하는 그러한 방안으로 AI가 크게 부각되고 있습니다.
그 항만에 있어서 선박의 입출항, 하역, 보관, 통관, 육상 운송에 이런 복잡한 프로세스가 뭐 여기 청중분들께서도 잘 알고 계시지만 이 프로세스를 이 AI는 예측력, 결국 AI라는 게 예측력을 극대화시키는 것이니까 예측력을 높이고 이를 통해서 자동화되고 자동화된 결정을 내리고 실시간으로 또 운영 최적화를 할 수 있다는 점에서 AI는 도입되고 있습니다. 보다 구체적으로 이 선박 도착 시간을 예측하고 이 자율 운영 장비들을 자율 운행 기반의 장비들을 제어하고 물류의 흐름을 예측하고 스케줄링을 하고 또한 유지보수 최적화라든지 보안과 안전 모니터링에 쓰이고 있습니다. 그래서 뭐 데이터 기반을 통해서 이 예측력을 높이는 것이 이 항만에서 성공적인 AI 도입을 위해서 많이 모색되고 있습니다. 제가 이 성공적인 사례와 약간 실패 사례를 갖다가 이 도입 사례를 분석하면서 여기에 대한 시사점을 여러분들과 나눠보고자 합니다. 먼저 이제 로테르담 항만 같은 경우에 디지털 트윈을 구현하고 그래서 스마트 항만화를 진행했습니다. 프론토 시스템이라는 것은 이 선박 도착 예정 시간을 굉장히 정밀하게 예측할 수 있어서 선박의 대기 시간을 약 20% 정도 단축할 수 있었고요. 이로 인해서 선사 입장에서는 100만 유로 이상의 연간의 연료 절감 효과가 있고 또 어떻게 보면 연료가 절감된다는 것은 이 카본 에미션 자체를 탄소 배출량 자체를 획기적으로 줄일 수 있었습니다. 포스트 엑스체인지 플랫폼은 뭐 IoT 센서, 위성 통신, AIS 데이터들을 결합하여 디지털 트윈을 구현함으로써 선박 이동을 99% 이상의 정확도로 예측하게 해줍니다. 넥스트 로직 시스템 같은 경우에는 바지선 접안 일정을 자동 최적화하는 시스템으로서 데이터 공유를 위한 포트 베이스 인프라, 양자 암호 통신망 등의 보안 강화 기술을 도입했습니다. 뭐 이로 인해서 이번 포럼 전체의 주제이기도 한 그러한 어떠한 탄소 배출량 감소 이를 통한 지속 가능한 지구의 탄소 배출량을 한 50% 이상 감소시킴으로써 크게 기여했다고 로테르담 항만에서는 보고하고 있습니다. 다음 사례는 뭐 제가 자세히 설명 안 할게 우리 세 번째 연사분이 이 양산항 이 자동화에 크게 기여하신 상해 해사대학교 교수님 모셔가지고 보다 더 자세히 들을 텐데요. 이 양산항 같은 경우는 뭐 5G 통신과 AI 기술을 개발해서 뭐 AI에 있어서 여러분들도 다 아시다시피 중국이 굉장히 선진국이고요. 이를 통해서 뭐 자율주행 트럭 운영을 레벨 4로 해가지고 중국 뭐 상하이 양산항뿐만 아니라 전역의 13개 항만에서 무인 트럭 상용화가 완료됐고요. 24시간 무중단 가동 체계를 기반으로 해서 샹하이항의 그 물동량을 굉장히 많이 처리할 수 있게 하는데 세계 1위의 항만이 되는데 크게 기여했고 이것은 어떻게 보면 산학 연 협력을 통해서 혁신 AI 기술을 도입함으로써 가능했습니다. 역시 뭐 싱가포르에 대해서도 저도 싱가포르대 교수로 재임한 적이 있지만 오늘 두 번째 또 고 교수님 모셨기 때문에 자세히 설명은 두 번째 연사분께 들어보도록 하겠고요. 싱가포르 같은 경우도 스마트 항만 넥스트 제너레이션 포트라고 그러죠. 차세대 항만을 통해서 항만 생산성과 효율성을 비약적으로 향상하고 안정성을 확보함으로써 또한 지속 가능한 항만이라는 슬로건을 내세우면서 차세대 항만을 개발하고 있습니다. 그래서 다양한 AI 기술과 또한 보안 기술을 통해서 지속 가능하고 세이퍼 시스템, 즉 보다 더 안전하고 시큐어한 항만을 구현하는 데 AI 기술이 도입되고 있습니다.
우리나라도 부산이든 인천항이든 이 자동화 기술이 굉장히 많이 도입되고 있고요. 그래서 무인 자동화 기술을 통해서 항만의 생산성을 높이려는 노력이 많이 진행되고 있고요. 오늘 토론자로 참석해 주신 그 해양수산개발원 장영태 교수님 원장님이셨고, 우리 이성호 박사님께서는 현재 그러한 그 차세대 물류 기술 개발에 앞장서고 계시는데요. 그러한 자동화 기술을 통해서 항만의 생산성을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 반면 실패 사례도 있는데요. AI 도입에 좀 실패한 사례, 롱비치항 같은 경우 거의 결국 노사 갈등 때문에 기술이 미국이 AI 기술이 부족해서 못한다기보다는, 아이디어가 부족해서 못한다기보다는 노사 갈등으로 결국 성공적인 그 도입이 되지 못했고요. 이것은 AI 도입에 있어서 이해관계자 조정과 점진적 도입 전략이 얼마나 중요한지를 보여주는 좋은 사례입니다. 역시 제가 이거였고, 네, 인도의 뭄바이 항만 같은 경우에도 결국 실패 사례라고 얘기할 수 있겠는데요. 결국 데이터 인프라가 미비되고 스탠다이제이션이 제대로 되지 않다 보니까 그래서 AI 기반의 화물 예측 시스템 구축을 시도하였으나 데이터 정형화가 실시간 정보가 부재해서, 결국 AI라는 건 데이터 품질에 따라서 효율적인 AI 시스템이 될 수 있고 실패할 수도 있는데, 이 경우에는 이 데이터 정형화, 데이터 자체가 잘 피딩이 되지 않음으로써 결국 그렇게 된 데는 물리적인 인프라가 노후된 상태였고, 또 정책 일관성이 부족하고, 또 현지의 화주라든지 물류업체 이해관계자들의 참여가 저조한 상태에서 AI를 도입하다 보니까 별로 실질적인 효과를 거두지 못하고 그런 결과 실패 사례로 우리가 살펴볼 수 있겠습니다. 역시 브라질의 상투스 항만도 보면은 AI 기반의 물류 최적화를 시도했으나 운영사 간의 그 데이터 공유하는데 좀 부재했고요. 정부와 항만공사 간의 정책의 혼선이 있었고, 물리적 인프라의 부족 문제로 해서 결국 실패했습니다. 특히 스마트 게이트 시스템 같은 경우는 트럭 업계들이 반발하고 주차장, 도로 인프라 미비로 현장에 정착되지 못했으면서, 또 수신 부족 등의 물리적 제한으로 인하여 초대형 선박 처리에도 한계가 있었습니다. 이 사례를 통해서 기술 도입, AI 기술 도입만으로 복잡한 항만 운영 문제를 해결할 수 없으며, 제도, 물리적 인프라, 그 다음에 스테이크홀더 간의 그런 협력 체계가 반드시 뒷받침되어야지 성공적인 AI 기술이 도입될 수 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 이상의 사례를 통해서 우리가 도입 사례를 분석한다면은 AI를 성공적으로 스마트 항만에 도입해 가지고 지속 가능하고 운영이 최적화된 항만을 구현하기 위해서는 먼저 데이터의 품질과 시스템 통합이 중요하다. 로테르담 항, 또 싱가포르 항 같은 경우에는 이 데이터를 갖다가 아주 잘 수집해서, 또한 샹하이 양산항도 그렇겠죠. 그 디지털 트윈을 구현함으로 인하여 데이터가 현행화되고 품질이 신뢰성이 있는 데이터를 이용함으로써 그것을 통한 AI 도입이 성공할 수 있었고요. 반면에 상투스 브라질이나 그 인도의 뭄바이 항만 같은 경우에는 이 시스템 간의 통합이 실패되다 보니까 비정형 데이터와 실시간 처리 인프라의 부재로 인해서 항만 운영 효율이 저하됐고, 결국 제대로 된 고품질의 데이터가 활용할 수 없게 됨으로써 AI 그 기술이 도입하는데 실패하였습니다. 보다 더 중요한 것 중에 하나는 어떻게 보면 스테이크홀더 간의 이해관계자 간의 협력 구조입니다. 성공 항만들 같은 경우는 정부, 기업, 노조 간의 어떤 협력과
컨센서스를 통해서 기술 도입에 대한 갈등을 최소화하면서 스마트 항만을 도입했고요. 이를테면 싱가포르와 로테르담 항 같은 경우에는 노동자, 운영사, 정부가 함께 기술 도입을 조율하여서 교육 훈련과 혁신 문화 조성을 통해서 변화에 대한 수용성을 높일 수 있었고요. 반면에 앞서도 말씀드렸듯이 미국이 기술이 없어서 못한 게 아니고 롱비치 항 같은 경우에는 노조의 강한 저항으로 인하여 결국 자동화 장비에 기술이 없어서가 아니고 도입에 제약이 있었고 기술 도입 속도가 굉장히 늦어질 수밖에 없었습니다. 자, 또 성공을 위해서 반드시 필요한 것 중 하나는 기술 인프라와 또 AI 성능 고도화를 위한 추진 전략과 실행력이 필요합니다. 성공 항만들은 단계별 시범 사업을 통해서 리스크를 분석하고 기술을 점진적으로 확대 적용하였으며 5G 또 IoT, 클라우드 등 그러한 기술 인프라를 갖추고 고도화된 예측 알고리즘을 적용함으로써 성공하였습니다. 로테르담 항, 싱가포르 항, 또 우리나라에서도 마찬가지로 이러한 청사진을 바탕으로 리스크를 관리하고 디지털화 전략을 추진하고 있고요. 반면에 방금도 소개했던 인도의 뭄바이 항이나 브라질의 상투스 항 같은 경우에는 뭄바이 항은 중앙 정부와 그 산업계 간에 굉장히 괴리가 컸고 브라질 같은 경우에는 투자 중단으로 프로젝트가 표류되는 등 어떻게 보면 마스터 플랜으로서의 추진 전략이 부재하고 단계별 기술 개발이 제대로 진행되지 않아서 결국은 실패한 경우라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 따라서 이 정책적 지원 체계가 매우 중요합니다. 성공한 항만들은 결국 정책적 지원 체계를 통해서 예산 지원, 법 제도 정비, 스타트업 지원 등 다양한 지원을 기획 운영하고 있으면서 스마트 항만으로 발전을 이루어 갔습니다. 싱가포르 같은 경우 대표적으로 정부의 예산 지원, 정부의 컨트롤 타워에서의 세제 혜택, 법제 정비를 통해서 특히 싱가포르는 생산성 향상에 대한 정부 보조금과 인센티브 정책을 운영했고요. 미국 같은 경우에 연방 차원의 직접 지원이 없었고 미국 여기서 좀 말씀드리면 뭐하지만 홍콩도 역시 싱가포르에 비해서 요즘 굉장히 뒤지는 게 이런 컨트롤 타워의 부재로 인해서 정책적 지원 체계가 미비되다 보니까 결국은 경쟁에서 뒤져나가고 있습니다. 자, 그럼 미래 항만의 발전 방향은 제가 건방지게 말씀드리다 보다는 오늘 토론자들 모셔서 들어보려고 그러는데요. 저도 간략히 말씀드리자면 결국 스마트 항만에 있어서 중요한 거는 그 데이터다. 고품질의 데이터 인프라를 통해서 하는 거고, 그래서 모든 항만 데이터를 통합해서 실시간으로 분석하고 이 데이터의 현행화와 데이터의 신뢰성을 높인다면 AI 기술은 그러한 데이터를 활용해서 선박 도착 시간, 하역 일정, 장비 유지 보수 등에 있어서 획기적으로 효율을 높일 수 있다. 그래서 성공한 그 항만들의 사례 같은 경우 보면은 디지털 트윈 기술을 활용해서 실제 항만을 그 물리적 항만을 가상 환경으로 복제하며 시뮬레이션을 수행함으로 인해서 운행 정시성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 또한 토스 시스템, 터미널 운영 시스템이 데이터 기반의 결국 최적화죠. 데이터 기반의 최적화, 벌스 플래닝이라든지 이런 트랜스포 야드 에리아, 게이트 에리아에 있어서 효율을 극대화하기 위해서 데이터 기반의 최적화 기술이 들어가고 있고요. 이를 통해서 앞서서 고품질의 신뢰도 높은 데이터를 수집하였으면 이걸 기반으로 항만 운영을 최적화하는 것이 미래의 발전 방향이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 터미널 오퍼레이팅 시스템 최적화의 사례로 몇 가지 벌스 플래닝이라든지 이 밑에 보면은 야드 플래닝이라든지 있어서 데이터를 통해서 이 AI가 적용됐을 때 효율이 한 30-40% 이상 높아질 수 있다는 것을
보일 수 있고 결국 적은 리소스로 그 항만 생산성을 높일 수 있다면 그게 지속 가능한 항만을 구현하는 방안이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 이 터미널 오퍼레이팅 시스템이 데이터 기반의 최적화를 통해서 이 다양한 그 장비들을 활용하는 데 있어서 최적화를 할 수 있고요. 이 모든 게 자동화된 터미널을 통해서 24시간 운영 가능한 그런 항만으로 구현될 수 있습니다. 탄소 중립형 친환경 항만 구현하는 거 굉장히 중요하고요. 뭐 로테르담 같은 경우에는 이 자동화 무인화 기술을 도입하는 큰 이유 중 하나가 이 인공지능 기술을 도입하는 큰 이유 중 하나가 탄소 배출량을 줄이기 위해서고요. 선박의 에너지 사용량을 AI가 예측 조절하며 실시간으로 탄소 배출량을 모니터링하고 감축 방안을 최적화함으로써 친환경 항만으로서의 발전을 시킬 수 있습니다. 또한 전기 크레인, 수소 연료 기반의 운송 장비들이 확대 도입되며 육상 전력 공급 장치 등을 통해서 정박 중 선박의 엔진 가동을 줄여서 탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 자, 결국 스마트 항만이 그 인공지능이 잡을 뺏어가느냐, 사람들의 직업을 뺏어가느냐, 단순 업무는 자동화되겠지만 고숙련 전문 인력의 수요는 증가할 것입니다. 그래서 이에 따라서 기존 항만 인력의 재교육과 직무 전환 프로그램이 굉장히 중요하고 인간과 AI가 협업하는 그러한 인터페이스를 개발하고 운영하는 것이 필수적입니다. 싱가포르 같은 경우 정부 산업계 노조 협력 프레임워크를 도입해서 해양 인력의 역량 전환을 적극 지원하며 성공적인 스마트 항만으로 발전시키는데 아주 중점 정책으로 모색해 나가고 있습니다. 마지막으로 글로벌 연계형 디지털 생태계를 조성하는 것이 중요합니다. IMO의 해운 데이터를 표준화하고 국제 항만 협회의 글로벌 데이터 협정 등은 이러한 선박 화물 정보를 전 세계적으로 표준화하고 공유함으로써 또 블록체인 기반의 신뢰 시스템을 통해서 무역 문서의 디지털화와 투명성이 강화되고 이름으로써 항만의 그런 스테이크홀더 간의 데이터를 공유하고 이 데이터를 활용해서 인공지능 기술을 도입하는데 크게 기여할 수 있습니다. 뭐 이것은 그 이미 말씀드렸기 때문에 제 발표보다 다음에 있는 연사님들 발표가 굉장히 중요해서 이상으로 발표를 마치도록 하겠고요. 아마 발표 자료는 영어뿐만 아니라 한국어로도 아마 청중분들한테 공유될 수 있으시니까 참조해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 제 발표 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 5번째 세션 문을 열어주셨는데요. 수고해주신 교수님께 여러분 다시 한번 뜨거운 박수 보내주시면 고맙겠습니다. 네, 고맙습니다. 자리로 모시도록 하겠습니다. 실시간으로 보내주신 질문들은 저희가 보다 폭넓게 다루기 위해서 종합 토론 시간에 여러분께 답변 드리도록 하겠습니다. 고려대학교 산업경영공학부 이철홍 교수님의 발표 함께 들어보셨습니다. 이어서는 두 번째 주제 발표가 되겠는데요. 이번 발표는 영어로 진행이 되겠습니다. 동시통역 서비스가 필요하신 분들께서는 수신기를 착용해 주시고요. 혹시 수신기가 없으시다면 입구에서 나누어 드리고 있습니다. 필요하신 분들 하나씩 수령해 가시기 바랍니다. 또 QR코드를 통해서 AI 통역 서비스 역시 제공되고 있으니까요. 자막 통역이 필요하신 분들 QR코드 스캔하셔서 활용해 주시기 바라겠습니다. 자, 두 번째 주제 발표는 싱가포르 국립대학교 경영대학 운영분석학과 고푸아이관 교수님께서 수고해 주시겠습니다. 해상 무역과 해운 분야에서의 데이터와 인공지능 활용을 주제로 말씀 나눠주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 안녕하세요. Good morning. I'm going to present in English, and I'm going to first run through a little bit about the NUS Center for Maritime Studies
And then I will go through a few projects that we have done, and some of them I'm involved with, and happy to take questions later on and to talk further during the discussion as well. I will focus more on the supply chain aspect, but I think when you look at ports, it is also a keynote in the supply chain and what happens in other parts of the world in manufacturing, in a port disruption, different types of disruption will also affect port operations. So in many ways, these are interconnected, and I'll talk about some of these as well. In terms of Center for Maritime Studies, this is an NUS research center that was set up actually 20 years ago. So this year is our 20th anniversary, and I just realized that it's also the Incheon Port 20th anniversary. So it's the same age as Incheon Port. And basically, the center was set up to to do research related to sort of the maritime industry and the maritime ecosystem. And if you look at the center activities, there are three broad areas. So one is, of course, on the research and development type initiatives. The other one is on education and training. So just now, Professor Lee talked about training the next generation of people to work in the maritime sector. And as many of you know, it's not always easy to bring in young people into the shipping industry because they think it's hot and dirty and hard to work in. So we are trying to create more technology and data-driven solutions, also because of shortage of manpower in Singapore. So a few years ago, we actually introduced a Masters of Maritime and Technology, and that is under this center as well. Okay, and the third area is, of course, industry outreach. So a lot of our research projects would actually work with industry players to co-create projects, right, and look at what is important to them, and try to create frameworks and white papers and projects that are useful for the industry. So we've done workshops, for example, in the most recent workshop that we did was on the use of AIS data, but previously we also did something on scenario planning. So how do you think about scenarios in different cases, right? In the maritime sector, whether it's with geopolitics, whether it's with disruption, and what it means for the port and shipping community. Broadly speaking, these are the three research areas. So if you look at the three areas, one is on the digitalization, and I'll talk more about this. So digitalization broadly centers around the use of technology and how technology will impact the port and shipping operations as well as the supply chain operations. Impact of maritime disruptions and what that means, for the shipping and port community. And of course, another topic that is also very important for the shipping community today is around decarbonization. So these are the three broad areas that we look at. For me, I focus more on the broader issues around supply chain disruption, as well as impact of technology on how this would change operations, how it improves efficiency, but also how we would redesign the workflows and how we would implement technologies, and also the impact of technologies on for example, our supply chain structures. So if you think about technology, right, in terms of robotics, in terms of automation, some of this would change the structure of manufacturing. And when manufacturing and trade flows change, that will also affect how shipping volumes will reallocate. So today, of course, everybody talks about tariffs, but it is not just the geopolitical factor. So in fact, technology also has a big impact because the capability for advanced technology today, especially with advanced manufacturing, for example, right? And you hear so much about AI today.
the capability of advanced manufacturing and robotics today means that there is now more possibility of doing nearshoring that was not possible in the past. So the global supply chain that used to work from low-cost outsourcing to today, that is not just low-cost outsourcing, will change, right? So of course, one impact is because of tariffs, but tariffs change. But the other impact is without the technology capability, such change cannot happen because they can wish that, oh, I want to bring manufacturing back, but they don't have the workers, they don't have the trained workforce to do so. So the only way to do that is by advanced technology. And today, the capability of advanced manufacturing potentially will change how manufacturing is being done. And therefore, that will also change trade flows, and that will change, of course, how ports and shipping will have to react. Okay, so this is just an overview of the digital efficiency and digitalization initiative that we are working on. I'm going to skip this and just go into the next few slides and examples. So this is a research framework that I just thought I'll show. And just how Prof. talked about the port type of case studies around implementation of AI and digital twin and technologies like IoT and automation. And I think that if you look at this whole picture, right? On one hand, we have a physical operation, so we must never forget that in any in any logistics, we always have a physical operation. So there are physical workers, there's a physical crane moving back and forth, there are physical trucks moving back and forth. And then we have our, planning systems, right, at the back end that we're trying to plan how to schedule, how to improve the operations. And each of these areas, right, whether it's retail, whether it's trucking, whether it's the port and terminal operations, we need to have the various data flows coming in. Okay, and that could be by IoT, that could be by sensors, that could be by the point of sales information. But each of these areas and each of these systems are feeding back the information. So our analytics kind of framework is being able to pull together the data flow and the data information layer plus our physical operation, right? Because these feed on each other. So the physical information, the physical ground operation is happening. It's feeding back real-time information that helps us to create our simulation and our digital twin. At the same time, this information that we have then allows us to improve on the operations and to direct the operations and to do real-time planning. So it becomes a feedback loop, right, between the physical and the information supply chain. Both information and physical need to come together so that we are feeding back on each other, and then using the information we improve on the physical, but this information then comes back like a feedback loop. I'm just going to share with you a couple of examples. So this is a case of a Transport Asset Protection Association, which is actually a global organization. It's a non-profit organization that looks at supply chain security. And what they do is that they create an information system where their association members actually provide information about the incidents of theft, piracy, etc. in their facilities. So most of this is information on the warehouse and trucking sort of issues, disruption type issues. But they're also starting to put in the shipping type incidents as well. From this database, right, they will be able to see what are the different types of incidents. So there are different classifications of incidents, and they are able to see what kind of incidents are, happen in different countries or different areas. And of course, the information is anonymized. So whatever information that the members key in, the database will not show the company. It will only show the type of incidents that happen. Okay, and then how this information is being used is that
This information then allows, the company to do better planning. So obviously, when we look in the past, when we think about transport optimization, supply chain optimization, we normally think about it as time and cost, right? So if you want faster time, then what do we do, right? And normally we try to optimize for time or we try to optimize for cost. And cost and time is a trade-off, okay? But what this system does is that now we are able to introduce a new element, okay, which is also important in today's context, which is the security and the disruption, okay? So what they do is that now that we have this information, besides taking into account, the cost and time in our optimization, then can we also have an additional factor around security? So do we plan so that we avoid certain routes that, may have security issues? Do we plan so that we utilize certain areas or certain routes that are more safe? Okay, so this is an additional factor or another consideration that companies can then add in their planning. And of course, the use of the AI in their system will help with moving out this information and flagging out certain risks that companies may face as a result. Okay, the other project that I will share is, around a port index that we did a couple of years ago, and the context for this was, if you look at typical port ranking, is very much based on volume efficiency. So obviously, every port must be efficient, right? That's why we talk about AI, we talk about autonomous ports, but what this index was trying to do was to create a more holistic view of port indices, across different types of attributes that are not just efficiency related. Okay, so besides the typical efficiency type of indicators, like throughput, speed of processing, etc. We identified a few other areas, of possible KPIs to look at, and these KPIs were, built from both literature review as well as working with industry partners to see what's important for them based on industry feedback and industry survey to identify what are some of these key factors that are important in their consideration. Okay, so this includes things like, for example, the smartness of the port, right, in terms of the implementation of technology, green, how sustainable it is. So again, a very important topic in today's context, right? So as many of you know, sustainable is not always cheap, unfortunately, right? So how do we balance between the efficiency plus the sustainability factors? And of course, resilience, can you recover? How fast can you recover? How fast do you change your planning? And again, resilience is not always the lowest cost, because resilience will also mean that we have to put in some level of buffers in some form. So trying to create a holistic view of different types of indicators that we can use to measure ports' effectiveness. Yeah, and this was built from industry survey and eventually, became a certain framework, right, that we think can be used for benchmarking by different ports in future. Okay, the third area that I'll share is on use of AIS data. So a couple of things that that we are looking at in terms of AIS data, and I'll go through a couple of examples on this. So just now we talked about using AIS, right, in the digital port operations to see what's incoming and outgoing. I think Professor Lee mentioned about that in his presentation.
we also look at AIS in the context of how do we think about shipping disruptions. So what is the impact of different disruptions on shipping schedule, for example? And on top of that, how potentially will it affect the port operations? So can we predict in advance before it happens? Okay, what something else in the world happens can have impact. Okay, so we are trying to see whether we can classify different types of impact, right? Whether it's big or small. So of course, everybody knows that COVID was a very big impact. So COVID kind of impact is probably unpreventable, okay, because it's so huge. It's very hard to buffer against that type of, very massive disruption. But if you have impact like port strike in Los Angeles, okay, what is the impact on the shipping and port in Singapore? Okay, so can we have a sense, can we try to predict that, for example, right? Something like this, okay? So looking at historical data and trying to link it back to some of these disruption impacts. Of course, the other area is how fast ports can recover. So the idea of, what we call the mean time to recovery, so that's not a new concept, but, when we look at supply chain mean time to recovery, but applying it to the port context, how fast can ports recover, right? And again, that has to do with both the efficiency as well as the resilience of the port operations. Okay, and a couple of other projects, include things like, AIS spoofing and using, a vessel analysis, right? So it's kind of related. We need to be able to look at vessel trajectory, and then use it for looking at some of these AIS analysis, as well as understanding the impact of disruption and being able to measure the impact of disruption. Because as you all know, AIS data is not always clean. Sometimes it's not easy to gather. You can buy the data, but there has to be some processing done on it. So so how do we use that to measure and sort of track vessel trajectory, and then use the information for our analysis. Okay, so this is a preliminary lead review of AIS manipulation. So, as I mentioned, looking at AIS spoofing, right? So again, is especially with sanctions, tariffs, potential, like illegal fishing and things like that. So there's more incentives these days for AIS manipulation, right? So what are the different types of AI? What are the different ways in which AIS can be manipulated, and how do we see that from the data? Okay, and how do we maybe anticipate, right, where the ships are? And of course, this also has potential applications in real life, because sometimes when the transponder is turned off or they fake the information, potentially these are safety hazards as well. So it could lead to safety issues on the sea, right? Because the vessels are trying to move around in the dark, with their transponders turned off. So there could be some potential safety issues that can happen. So how do we actually, what are the different ways that ships can play with what we call AIS gaming? What are the different ways in which ships can play with their data or fake their data, right? And possibly how do we look at this? Okay, or how do we detect this, or how do we project this? Okay, and then this one is on a visualization of the AIS information. So traditionally, it's based on the trajectory based type of analysis in order to get hold of the vessel trajectory, rather than using some form of point-based analysis. But this also means that it takes a long time to do the data processing, for the AIS data.
and the information may not be available in some cases, right? Or it takes a long time to do the processing. So just a few years data is like 4 or 5 terabytes of information. So a lot of work to do to clean up and do the processing. So so this in this project, what one of my colleagues did was actually to try to create another way of doing the trajectory of the vessel just using the point-based information, and this would then help to reduce the processing time as well as make it more efficient, right, in terms of being able to get the shipping type of trajectory from the information that we have available. Okay, and this would obviously help with the flow visualization. So this is something done by itself as a project, but potentially has other applications, because by doing so, then we are this can be used for different applications, right? Around the AIS spoofing, for example, or around being able to understand the different vessel trajectories and measure that, link that back to the impacts of disruptions and port disruptions, etc. Okay, so that's all I have. So this is, I'm happy to chat more and have a discussion later with everyone and with the panel and with everyone. And thank you very much. 감사합니다. Thank you very much, Professor, for the informative presentation. You may return to your seat. We will invite you back for the panel discussion. Thank you very much. 여러분 다시 한번 큰 박수 보내주시면 고맙겠습니다. 네, 싱가포르 국립대학교 경영대학 운영분석학과 고푸아이관 교수님의 주제 발표 함께 하셨는데요. 해상 물류와 또 해운 분야에 있어서 데이터와 인공지능 작동 방식에 대해서 짚어주셨습니다. 물류 경로 최적화하는 방법, 또 보안 등 다양한 측면에서 기술과 연결되는 방식이 참 인상 깊었습니다. 잠시 후에 종합 토론회 다시 한번 모셔보도록 하겠습니다. 자, 이제 어느덧 마지막 주제 발표가 되겠는데요. 역시 영어로 진행이 되겠습니다. 수신기 필요하신 분들께서는 계속해서 착용해 주시기 바랍니다. 5번 채널 맞추시면 한국어, 7번 채널은 중국어입니다. QR코드 스캔하시면 AI 동시 통역 서비스 접속하실 수 있고요. 자막으로 통역 확인하실 수 있는 점 다시 한번 안내를 해드리겠습니다. 자, 그럼 마지막 연사분 소개해드리겠습니다. 상해 해사대학교 물류연구센터 후지화 교수님께서 오늘 발표에 수고해 주시겠습니다. 온라인을 통해서 실시간으로 접속해 계시는데요. 스마트 컨테이너 항만, 디지털화와 탈탄소화에서 시너지 생태계로라는 주제로 오늘 발표에 수고해 주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Thank you. Please change the page to, okay. So I page down, it's okay? It's okay. So my sound is okay?好，谢谢，我都听得到了。Professor, can you hear my voice? If you could hear my voice, you may begin your presentation. I came from Shanghai Maritime University. Many thanks to the host and the invitation from Professor Lee. I will share our research on smart port ecosystem. I'm not sure if I use the cameras. The network is okay.
I will share our research on smart port ecosystem, especially following the stage of digitalization and decarbonization. I think my topic is rather narrow, and even I talk about digitalization and decarbonization, but my focus will change to efficiency improvement at the present stage, especially for some mega container ports. My research is based on the review and some industrial projects in China. This is a framework. Next generation smart port should connect the distributed data and application islands, forging intelligent low-carbon ecosystem. In the recent decades, container ports have pursued digitalization to enhance operational efficiency, improve transparency, minimizing risks, and reduce cost pressures. Similarly, decarbonization targets emission reduction, energy conservation, and social responsibility. However, especially in China, in many mega ports, the digitalization is well developed. So at this stage, we begin to look back and look at the present situation. We found that many ports are automated to a high degree, while the systems, the data, and the application are isolated. Many ports have accumulated big debt daily, while being low value added. As we reviewed in some mega ports, one day they will get about 150 to 100 TB debt. Many ports have seen intelligent with IoT devices and AI algorithms, but low in resilience. When we face some urgent safety and security problems, the present system cannot reduce response to them. Decarbonization also faced challenges. Many ports have finished equipment electrification, while the infrastructure decarbonization remains underdeveloped. Here, infrastructure, not just about the whole terminal, the whole port, also about the supply chain and the industry chain. Many critical systems, such as energy supplies, operations, the equipment fleets, require collaborative optimization. Besides, port decarbonization struggles to align with end-to-end supply chain sustainability. At the present stage, we found that many devices, many processes have achieved the low carbon purpose. However, they are not independent. They are connected with each other. So we should change our focus to the chain, especially supply chain and the industry. The port, the terminal is just an important node, an important host of these chains. Therefore, many ports have begun to slow down digitalization and are looking for new ways to decarbonize. After industry studies on smart ports, the synergy ecosystem has emerged and is beginning to be used by some container ports. The concept of ecosystem
exploits the convergence of digitalization and decarbonization to resolve key operational constraints, especially efficiency bottlenecks. As I said, originally, the digitalization is to solve the efficiency problem. However, when we set up many technologies, many intelligent devices, and AI algorithms, we found that the original problem, the efficiency problem, is not solved. Therefore, some megaports claim to develop AI-powered global decision hubs for balancing efficiencies, energy, and safety, keeping the digital and integrated system of energy and logistics. Previously, the energy and logistics are independent, but now we should connect them together to collaborate to optimize the energy and logistics together. In other words, digitalization and decarbonization should take as a whole system, not independent measures. And develop platforms for resilient port and shipping chains, not just focused on one company, one terminal, one port. They should taken as a whole. The container terminal operation systems, in short TOS, Professor Lee also mentioned TOS, is the intelligent hub of container terminal. To optimize the operations efficiency, we focus on TOS enhancement through data-driven and AI-enabled method. Presently, many TOS softwares, TOS products, just aimed at the operations, but now we should find some enhancement solution. Many ports have amassed substantial data and AI tools, which can serve for efficiency improvement. Therefore, under the purpose of efficiency improvement, we develop a methodology framework with one objective, 3 systems, and 5 steps, so we can look at the container terminal backwards, ahead, and forward through the new systems. I introduce 3 systems here. First, we should utilize digitalization, especially the data connected by IoT devices, distributed data sources and applications. Second, many learning and optimization tools have been developed. Most megaports have developed various data systems and AI tools. However, few ports set up globally integrated platforms with big image multimodal systems enabled by machine learning, networks optimization, and simulation. We entitled the third system as co-complex system, emphasizing multi-scale modeling. To build this 3 systems and the efficiency improvement objective, we developed 5 steps: data principle assessment modeling, backtracking and reasoning, reduction, deduction, and prediction. In the following slides, I will describe the 1 objective, 3 systems, and 5 steps based on our industry review and research. Digitalization and decarbonization will return to the original objective to increase the efficiency. Efficiency is a multidimensional concept now it is possible to manage and optimize the efficiency because we can utilize data-driven, principle-based, multiplex, discrete, and dynamic methods.
In container pods, the efficient objects in the right side can be classified into 4 types: equipment, resource, task, and solution. IoT provides data for equipment and resource. TOS provide data for tasks and solutions. The efficiency objective is still a challenge in modeling, assessment, and computation. In our review, most pods still lack efficiency assessment system and improvement method. Indeed, some pods have developed some assessment criteria, but this theory is difficult to used by the operator to improve the efficiency. It is just the assessment criteria, not improvement solutions. We divide the 3 systems. The first is data governance. The IoT devices can sense and connect many types of data. However, most are distributed and isolated. Of course, most pods have built a data warehouse for data storage and retrieval, but the data are not well connected according to a Porter principal model. Here we say Porter principal model. We can see many digital twin systems presenting real-time elegant results, generally on a macro scale, while the results contribute less to the efficiency objective. In our review, a few container terminals have begun to set up data governance department. Without such departments, it is not possible to do data-driven studies, and the data and AI tools cannot contribute to efficiency improvements. We do not find a regular and unified framework of data governance, but at least the data governance should reflect the assessment system of all levels of efficiency objects. So a big image and holistic design should be made for data governance. Here we provide a design for MakePods. The third system is enabled by AI to utilize the data governed. We can summarize some models. All should be models among the data, operational principles, and algorithms. Some MakePods do invest a lot in IoT and AI. However, the IoT and AI do not contribute to the efficient objective directly. Therefore, the system should be well devised. Otherwise, it will become some beautiful toys, but useless. It looks beautifully, but useless. Many advanced methods, statistical machine learning, network analysis, deep learning, digital twin, simulation, intelligent algorithm, and realization should play their role in the AI-enabled system. What about the third system? We entitled it as a co-complex system. In recent years, we have been questioned by MakePods many times. What is the general model of container terminal? We can see many operational models. For example, routing, scheduling, batch allocation, and assignment in the literature. And many tools and applications have implemented many algorithms. However, we do not invent a holistic model of container terminal. Utilizing digitalization, it is possible to develop a great pod model. It should be a computable container terminal model. Without such a model, even if we have big data that can embody the container terminal operations, we cannot make observation, decisions, and feedback
feedback control using the data and AI tools. Such a port-grade model should integrate the different scales and various constraints. It should be enabled by advanced methods, for example, simulation, AI, and multi-agent systems. The data governed and the AI-enabled system should contribute to the business objectives. We should build a framework of data principles, various models, algorithms for efficiency improvement. The core complex system is a dynamic assessment and optimization system, connecting data and business models. In the following, I will introduce the framework of the 5 steps. In the first step is data modeling. It is to build models from databases to busy data model, which should be tractable and contribute to discovering new features. In machine learning, it is feature engineering. All the various tools in data science can be used here. The most important is to build a base reflecting the business model relations and provide a solid data structure for efficient assessment, reasoning, and improvements. The container flows are complicated, and so we must devise models for them. We have tried some methods and developed a new scheme to describe the container flows, status, events, actions, and behaviors. I think assessment should be the focus of management and operations. We have started some digital twin systems for container ports. Most digital twin systems display general efficiency indicators in the screen, while just indicate contribute less to the operations, but just add additional pressures to works. It looks good and it is really beautiful, but it contributes less to the original objective for improve the efficiency. So it is urgent to develop a dedicated assessment indices, which should reflect the status and the solutions of the efficiency objective. Many indices can reflect the status, but cannot give more suggestions to the solution. The big data system accumulates much data, but we should use it. The simple way to use it is backtracking. The AI-based enabled system should help to look inside the data connected and governed, laying backtracking. The most important thing is to find the reason for low efficiency, and so we can find a solution to improve the efficiency. And in this stage, for a make part, we may find many new features, many new models to enable the system's optimization and evolution. So backtracking and reasoning should be a focus of, In the 5th step is deduction and prediction.
Backtrack and reasoning can help the content pods find low efficiency equipment, resource, process, and even operates. However, the most urgent at hand is to look forward and find the congested bottleneck of the coming operations. The managers will also want to have a trial look, especially when they have new algorithms, new systems, and new technologies. Generally, it seems deduction relates to simulation and prediction relates to machine learning. However, the content terminals are full of discrete system events in a compact spaces. So general simulation and learning methods do not work in practice. And finally, we show a system and some pictures of a system. On the left, we depict the backtracked relations between efficiency and the critical resources. On the right, we depict some results on reasoning, reduction, and prediction. In the middle, a bridge between the digitalization and decarbonization is depicted. After digitalization and decarbonization, the future of smart ports should be different. I do not want to make some great conclusions. I just wanted to present some thoughts and report some practice here. I think I have covered the key findings, and now I return the floor to the moderator and welcome discussions. Because I closed the sound. No. Okay, thank you. 네, 박수 부탁드리겠습니다. Thank you very much, Professor, for your insightful presentation, and please stay connected and continue to join us for the next panel discussion. 상해 해사대학교 물류연구센터 후지와 교수님의 주제 발표 함께 하셨습니다. 디지털화와 탈탄소화를 넘어서 다양한 시너지를 만들어내는 항만 생태계로의 전환에 대해서 말씀 나눠주셨습니다. 계속해서는 종합 토론 시간을 이어가 보도록 하겠는데요. 토론을 위한 무대 정비 시간을 갖도록 하겠습니다. 이번 토론은 한국어와 그리고 중국어 두 가지 언어로 진행이 되겠습니다. 안내해 드린 바와 같이 동시 통역 서비스 제공해 드리고 있습니다. 수신기 혹시 아직 가지고 계시지 않으시다면 입구 쪽에서 나누어 드리고 있으니까요. 하나씩 수령해 주시고요. 수신기 갖고 계신 분들께서는 채널 번호 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. 5번 맞추시면 한국어, 6번은 영어, 7번은 중국어 동시 통역 서비스 청취하실 수 있고요. QR코드 접속하시면 AI 동시 통역 서비스 역시 제공되고 있습니다. 자막을 통해서 통역 확인하실 수 있는 점 다시 한번 안내를 해드리겠습니다. 자, 앞서서 세 분의 주제 발표 함께 들어보셨습니다. 무대가 준비되는 동안 어떤 말씀들 해주셨는지 간략하게 요약을 좀 드리겠습니다. 이철웅 교수님께서는 이 항만 운영에서의 AI의 역할 그리고 AI를 기반으로 한 항만 혁신 사례 소개해 주셨고요. AI를 도입할 때 우리가 꼭 고려해야 할 부분들 짚어주셨습니다. 또 마지막으로 인공지능을 기반으로 한 스마트 항만 운영 미래 트렌드까지 짚어주셨습니다. 또 고프알관 교수님께서는 해운과 또 해상 물류의 흐름 속에서 데이터와 인공지능이 어떤 방식으로 작동하고 또 어떠한 가능성을 만들어가고 있는지 조명해 주셨습니다. AI가 전략의 중심이 되었다는 점을 다시 한번 확인하실 수 있는 발표였습니다. 이 스마트 항만 세션은 기술 소개나 정보 공유와 더불어서 우리가 겪고 있는 이 글로벌 공급망 위기를 함께 풀어나갈 해답을 논의하는 자리이기도 합니다. AI와 자동화 또 디지털 전환 등 각각 발표 속 기술 키워드들 생각해 보면서 지금부터 종합 토론 시작해 보도록 하겠습니다. 토론에 함께 해주시는 좌장님과 패널리스트 분들 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 앞서 주제 발표에 수고해 주셨던 연사분들 패널로 참여해 주시겠습니다. 또 종합 토론은 이철웅 교수님께서 좌장을 맡아 수고해 주시겠고요. 고프알관 교수님 무대로 모셔봤습니다. 또 후지와 교수님께서는 계속해서 영상으로 함께 참여해 주시겠습니다. 또 서울대학교 산업공학과 문일경 교수님, 인하대학교 아태물류학부 정영태 명예 교수님,
이성우 한국해양수산개발원 해운물류 회사연구본부 선임연구위원님께서 패널로 함께 수고해 주시겠습니다. 저는 좌장님께 진행을 부탁드리겠습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 자, 감사합니다. 앞서 인공지능 기반 스마트 항만이라는 주제로 발표를 진행했던 고려대학교 이철웅입니다. 오늘 저명한 연사분들 모시고 토론을 진행할 수 있도록 기회를 주신 포럼 주최 측에 진심으로 감사의 말씀드립니다. 거두절미하고 시간이 한정돼 있으니까 저희가 국제 공급망 위기에 대응하는 인공지능 항만이라는 주제로 이번 종합 토론을 진행할 텐데요. 디지털 전환과 자동화 기술 기반으로 하는 효율적인 항만 운영과 미래 경쟁력 확보 방안 등에 대해서 전문가 패널 분들을 모시고 다각도로 논의해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이번 종합 토론은 제6회 인천국제해양포럼의 대미를 장식하는 마지막 순서이기도 한데요. 유종의 미를 장식할 수 있도록 많은 분들께서 참석해 주셔서 감사합니다. 본격적인 토론 시작에 앞서서 이번 토론에 참여하시는 이 연사님들이야 이미 소개가 됐으니까 이 토론자분들을 소개해 올리도록 하겠습니다. 토론자분들이 정말 내노라 하는 토론자분들께서 이렇게 초청에 응해 주셔서 오늘 토론에 모실 수 있게 돼서 영광인데요. 먼저 서울대학교 문희경 교수님께서는 이 스마트 항만 또 항만 운영 최적화에 있어서 서울대에서 재직하시기 전에 부산대에서 재직하시는 시절부터 리서치 센터 커다란 연구센터를 만들어 가지고 많은 연구 성과와 또한 많은 우수한 인력을 양성하시는 데 앞장서 오셨고요. 그다음에 장영태 교수님께서는 제가 소개해 올릴 필요도 없을 정도로 한국해양수산개발원 원장을 역임하셨고 또한 국제해사기구 등에서 굉장히 선도적인 지도적인 역할을 해오시면서 이 항만 분야의 세계 최고 수준의 전문가이십니다. 또 우리 이성우 박사님께서도 지금 한국해양수산개발원에 재직 중에 계시는데요. 이 항만 또 해운 분야 연구 또한 복합 물류에 있어서 세계적인 전문가이시고 최근에는 또 미국 뉴저지 대학교와 또 공동으로 연구센터를 만드셔가지고 초대 센터장님으로서 미국과 국제 협력을 또 이끄시고 계십니다. 이렇게 디지털 전환이 가속되고 있는 지금 또한 인공지능이 새 정부에서도 모든 연구라든지 모든 기술 개발에 화두가 되고 있는데요. 오늘 토론을 통해서 이 항만 생태계 구축에 인공지능이 어떻게 도입될 수 있을지 그러한 구체적인 방안이나 전략을 고견을 들어보도록 하겠고요. 그래서 본격적인 토론을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 이 토론자분들 한 분 한 분께 오늘 주제와 관련해서 좀 고견 듣고 또 토론자분들께서 발표한 내용이라든지 거기에 대해서 커멘트라든지 질문이 있으시면은 모셔가지고 그런 커멘트나 질문을 들어보도록 하겠습니다. 앉으신 순서대로 먼저 문혜경 교수님께 부탁드립니다. 예. 여러분 안녕하십니까? 서울대학교 산업공학과 문혜경입니다. 저는 그동안 이철웅 교수님 소개하셨듯이 접이식 컨테이너의 활용 방안이라든지 친환경 해양물류 솔루션 개발 중심으로 연구해 왔습니다. 오늘 이렇게 인공지능 기반 스마트 항만과 공급망 회복 탄력성을 주제로 한 멋진 패널 토론에 함께하게 되어 정말 기쁩니다. 오늘 세 분의 발표자들께서 정말 인상 깊은 내용을 공유해 주셨습니다. 인공지능이 스마트 항만에 어떻게 적용되고 이것이 어떻게 공급망의 회복력을 높이는지를 중심으로 각각 조금 다른 관점에서 이야기해 주셨는데요. 제가 세 분의 발표를 간략히 정리하고
코멘트 또는 질문을 함께 나누고자 합니다. 먼저 이 교수님 발표입니다. IoT, 빅데이터, 클라우드 그리고 인공지능 같은 기술들이 어떻게 항만에 통합되어 스마트 항만으로 진화되고 있는지를 잘 소개해 주셨습니다. AI는 선박 도착 시간 예측, 장비 관리, 물류 흐름 분석, 스케줄 최적화 등에 사용되며 성공 사례와 실패 사례를 잘 보여주셨습니다. 그래서 성공 사례로는 로테르담 항만이나 상하이 양산포트, 싱가포르 PSA 사례를 들어주셨고요. 실패 사례도 좀 들어준 게 상당히 인상적이었습니다. 실패 사례는 롱비치 같은 경우는 이제 노조 문제 같은 경우를 들어주셨고요. 뭄바이라든지 브라질 쪽에는 이제 데이터의 수집이라든지 관리 부분의 문제점을 지적하였습니다. 중요한 점은 기술 자체뿐만 아니라 현장에서 어떻게 받아들이고 통합 데이터를 얼마나 잘 관리하느냐가 성공의 열쇠라는 것을 잘 짚어주셨습니다. 그래서 앞으로는 AI를 활용한 최적화뿐만 아니라 사람과 환경을 고려한 지속 가능성이 더 중요한 이슈가 될 것으로 보입니다. 이 교수님 발표에 대해서 코멘트를 좀 드리면요. AI를 이용해서 ETA를 추정하는 것이 굉장히 중요한 포인트가 되는데 선박의 정보뿐만 아니라 항만 운영사라든지 세관등이라든지 다양한 주체의 데이터 소통이 굉장히 중요한 이슈인 것 같습니다. 아까 발표에도 말씀해 주셨는데 데이터 퀄리티와 시스템 인테그레이션이 굉장히 중요한 것 같습니다. 또한 항만 내 전기 크레인, 전기 트럭과 같이 전기로 운영되는 장비가 늘어나게 되면 충전 시간을 고려한 항만 스케줄링 및 에너지 최적화도 새로운 연구 주제로 부상할 것이라고 예상합니다. 제가 최근에 연구하고 있는 주제 중에서 지금 유럽 쪽 같은 데는 이제 탄소 배출을 규제하는 에미션 컨트롤 에리아 같은 것들을 많이 적용하고요. 또 일부 항만에서는 선박의 속도를 감속시키면 인센티브를 제공하는 그 베셀 스피드 리덕션 인센티브 프로그램 같은 것을 시행하고 있는데요. 앞으로 이런 주제에 대해서도 좀 많이 연구를 같이 공유할 수 있으면 좋겠습니다. 그것이 이철훈 교수님에 대한 약간의 코멘트 겸 질문입니다. 다음은 고 교수님 발표입니다. 저도 이철훈 교수님과 마찬가지로 싱가포르 국립대학에서 짧게 근무한 적이 있는데요. 싱가포르 국립대학의 센터 포 메리타임 스터디즈는 이런 항만 분야의 연구에 굉장히 선두주자라고 생각합니다. 그래서 팔리시, shipping, 포트, 에너지 분야에서 다양한 프로젝트를 수행하고 있으며 대표적으로 선박 위험도 분석, 소프트웨어 개발, 대형 선박의 항만 영향 분석, IMO 에너지 규제 영향 분석 등의 연구를 많이 수행한 것 같습니다. 그리고 타파 프로젝트도 상당히 인상 깊었는데요. 타파 프로젝트에서 보안 등급이라든지 범죄 데이터 정량화, 경로 리스크 분석 이런 것은 꼭 항만뿐만 아니라 우리나라는 굉장히 안전한 나라지만 어쨌든 범죄 발생률 같은 것을 잘 수집해가지고 이런 안전 시스템을 개발하는 것은 상당히 인상적이었습니다. 그리고 또 인상적이었던 것은 포트 인덱스 시스템 개발 프로젝트에서 이런 효율성이라든지 스마트성, 친환경성, 보건력 이런 것들의 4대 지표를 도출하고 이를 벤치마크 시각화 도구로 구현한 것은 상당히 인상적이었습니다. 제가 질문 드리고 싶었던 내용은 실제로 싱가포르는 굉장히 도시 전체를 디지털 트윈화를 시켰습니다. 예를 들면 싱가포르 가보신 분들 알겠지만 굉장히 교통 같은 것들을 통제를 많이 하고 도심으로 들어오는 것들을 통제한다든지 그런 통제 관리라든지 그리고 또 에너지 효율성 지표 등을 위해서 트윈 시스템을 잘 개발했습니다. 아까 이제 우리 이철훈 교수님 말씀하셨듯이 트윈 시스템이 굉장히 앞으로 중요한 이슈가 될 건데 항만에서도 제가 궁금한 거는 이제 NUS에서
그런 항만의 트윈 시스템을 어떤 정도까지 개발을 하고 있고 싱가포르 항만이 그런 부분에서 어느 정도 좀 앞서가고 있는지 그런 소개를 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 마지막으로 후 교수님 발표입니다. 디지털화와 탈탄소화가 진행 중이지만 여전히 스마트 컨테이너의 터미널이 현실에서 겪는 어려움에 대해서 잘 말씀해 주셨습니다. 복잡한 알고리즘이 있지만은 동적인 상황에 제대로 대응하지 못하고 빅데이터 기반 의사결정도 항상 기대만큼 성과를 내지 못한다는 점이 인상적이었습니다. 그래서 후 교수님은 시너지 생태계라는 새로운 접근법을 제안하셨는데요. 데이터 거버넌스, AI 운영, 복합 시스템 통합이라는 세 축으로 구성되어 있습니다. 그리고 데이터 모델링에서 예측까지 아우르는 5단계 프로세스를 잘 소개해 주셨습니다. 제 생각에는 이 접근법이 아주 체계적이고 실용적인 만큼 탈탄소화가 시스템 내에서 어떻게 작동하는지 좀 더 명확한 설명이 있으면 좋겠습니다. 아마 시간 관계상 그랬던 것 같습니다만은. 그리고 시스템 복잡성을 어떻게 관리할지도 앞으로 중요한 과제가 될 것 같습니다. 정리하자면 오늘 발표를 통해 AI가 항만과 공급망에 얼마나 큰 변화를 가져올 수 있는지 알 수 있었지만 동시에 데이터 통합과 실제 적용, 복잡한 시스템 관리, 그리고 탈탄소와 같은 과제도 명확히 드러났습니다. 이런 주제들은 앞으로도 계속 깊이 있게 다뤄지기를 기대하고 이 인천국제해양포럼이 중요한 그런 기회를 제공하는 것 같습니다. 마지막으로 오늘 논의 주제와 밀접한 관련이 있는 연구기관 하나를 소개해드리고자 합니다. 한국연구재단이 지원하는 세이프 앤드 클린 스프라이 체인 연구센터는 산업공학 분야에서 최초로 선정된 공학연구센터입니다. 부산대에서 지금 주축으로 하고 있는데요. 친환경 해왕물류와 지속가능성 공급망 관리에 많은 연구를 수행하고 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 그런 에미션 컨트롤 에리아를 잘 회피하면서 가는 그런 경로 문제라든지 지금 새 정부에서 관심을 가지고 있는 북극 항로 개발이라든지 다양한 주제들을 연구하고 있으니까 많은 관심과 성원 부탁드립니다. 경청해 주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그 질문 주신 거에 대한 대답은 나중에 한꺼번에 연사님들한테 받도록 하겠고요. 곧 이어서 그 우리 장영태 원장님 모셔가지고 고견 듣도록 하겠습니다. 예, 여러분 반갑습니다. 인하대학교 장영태 교수입니다. 외국 참가분이 적긴 하지만 그분들 위해서 잘 못하는 영어지만 바꿔서 하도록 하겠습니다. For the convenience of international speaker and the participants, I'd like to speak in English. Before coming here and after receiving all the presentation file, I have prepared 3 questions actually. But while listening to all 3 presentations, further thoughts struck me. So let me first mention about the second part. Professor Lee excellently briefed us about what are the major factors of driving container ports as success case and the failure case. I think he has always done a marvelous job, not only bringing us to the most updated data, but also his very judgmental views. And his takeaway lessons, and in my view, can be summarized as 3-point lessons. First, to make your ports more successful, we need to have more closer stakeholder collaboration, and that's number 1 takeaway. Point number 2 is we need to enhance our capacity building program to train the port workers, and number 3 is policy support. When it comes to these 3 lessons in Korean context, I was thinking,
stakeholder collaboration is a little blurry. In some areas, good, like in case of Busan, all the people in the Busan, including born in Busan, Professor Moon and myself, we are always rushed into one direction. Everyone is agreeing about what is important, whereas probably working at University over 20 years, understanding about the Incheon people's probably different characteristics, a little different. So therefore, stakeholder collaboration is now segmented region by region in Korea. But however, number two, capacity building when it comes to AI training and digitalization, decarbonization, we are far less behind other countries. Because many port workers are not ready to be adapted to this new technology compared with Singapore and other countries. So I think we need to make more effort in enhancing our capacities. When it comes to policy support, I was observing several former government officials attending this one. Probably this is one of the most, I think, inefficient area of the policy support compared with the Singaporean government, Chinese government. And many industries, also the researchers like us, are complaining about slow speed adopting this one as a regulation or policy formulation, even the industry, the technology support. So therefore, all three lessons and reminded me why we are behind with the first-tier countries. And however, Professor Lee mentioned why AI technology is important in enhancing more accurate prediction of vessel arrival and other things. That's a good example. In shipping, probably AI and this digitalization and decarbonization, generally logistics is one of the most successfully applied area, and everyone probably will agree about the logistics. Amazon and Alibaba, many shipping lines already have implemented it very successfully. One of the good examples, in shipping industry, every 10 years, the shipping companies, they marry again with a new partner. So this year, we have the new reshuffled partnership. Partnership between traditional number one shipping lines, Maersk, coming from Denmark, joint operation with German shipping line, Hapag-Lloyd. They have run their joint operation for several months now. The result of this joint operation, they have enhanced their vessel accuracy about 50%, whereas on average, the vessel accuracy is only about 20 to 30%. So this is a good example. On the other hand, and as a failure case, Professor Lee mentioned Long Beach is one of the, but probably someone coming from Long Beach will be very upset about this one, because Long Beach container terminal, they have proudly announced this is the most successful first North American fully automated container terminal after 2 years of discussion with labor union. So they will be quite surprised by a little bit different opinion. Moving on to Professor Go's presentation, we are always impressed by the first-tier research and proactive policy action from Singapore using AI or new technology. But one wonder, because we often speak with top 3 global shipping, global consulting company CEO, according to their opinion, also my opinion, in spite of all this advanced technology, during COVID-19, we have captured how long vessels are waiting at the port. Surprisingly, Port of Singapore showed much higher long waiting hours compared to Port of Busan. So that's my wonder, why those advanced systems has not well actually solved this problem. And also Professor Go emphasized the importance of data integration between different modes of transportation. This is one of the weak points in Korea.
we do not have good integration between different modes of transportation and nodes, because their public database is run separately. We have talked a lot about we need to integrate this database pretty soon, but it has been fragmented for a long time. And let me go back to my 3 prepared questions. Number 1, although this Singapore and the Chinese ports are 2 top leading countries in the world in terms of digitalization and decarbonization as well as automation, I'm sure inside your country you must have faced your own problems, issues, challenges, probably in the past or currently. So what are those problems, issues, challenges you have faced in the past or currently, and what have been the solution to address these issues? Number 2, although your 2 countries are the top 2 leading countries in the world, are you taking the position as the leader in this direction, or are you simply following other countries? In other words, are you benchmarking some other countries' container ports? So that's the second question. Number 3, we already chatted during the breakfast with Professor Go. Although you are using AI together with the digital twin, when it comes to port investment decision, it requires us to predict long-term periods scenarios, because port investment requires us to analyze minimum 30 years period, because that's the economic lifespan of port facility. Although you simulate a lot using digital twin AI, usually operation aspect can be easily assessed. However, when it comes to long-term port investment, we are not sure about what's going to happen. So therefore, how you try to address this one. Then, my final question to Professor Hu. I was glad to see you again and many years back, and I was impressed by your hard work on examining AIS data assisted by your 60 PhD students. Now you moved up from big database analysis to AI analysis. When it comes to AI technology, I believe US and China are the top 2 leading countries, and Korea is much left behind this pursuit. So would you explain about how your maritime university, or in general Chinese university, have tried to enhance your AI training for your students? Okay. Thank you. 네, 감사합니다. You can answer the question later. 예. 마지막으로 우리 이성우 박사님께서 또. 네, 감사합니다, 사장님. 예, 한 달 반 전에 미국에서 들어왔는데 선진국에서 중진국으로 온 게 아니라 제가 지금 미국이라는 후진국에서 지금 한국이라는 선진국에 와 있는 듯한 느낌입니다. 뉴욕에 있는데도 모든 게 좀 느리고 시스템이라든가 이게 많이 노화되어서 AI라는 이야기 자체가 미국에서 그러니까 학계라든가 이런 데는 많이 이야기되고 있는데 실제 인프라라든가 항만에서 적용되는 경우가 좀 많이 드문 것 같습니다. 그래서 오늘 제가 드리고자 하는 내용은 우선 전체적인 앞에서 우리 2분 토론자께서 말씀을 해주셨습니다만 좀 간단하게 3분 발표를 모아서 종합해서 요약을 해보고요. 그리고 과연 발표된 질문보다는 우리 인천 그리고 한국 항만이 어디로 가야 될지에 대한 이야기를 조금 드리고자 합니다. 우선 발표 내용을 좀 정리하면 첫 번째 이제 이게 AI가 주는 어떤 혜택이 이제 AI의 핵심 역할과 디지털 전환이 가속화되고 있고 이게 이제 항만 당국들이 빅데이터라든가 IoT, 클라우드 컴퓨팅 같은 것들 통해서 지금 진화시키고 있다는 부분, 그리고 운영 효율성 및 예측 능력을 향상을 시키고 있다는 부분. 그래서 아까 우리 이철원 교수님도 이야기하셨던 노트르담 항의 프론토 시스템이 경제적으로 얼마의 이익을 준다는 부분이 이야기됐었고요. 그다음에 완전 자동화 및 생산성 증대라든가 데이터 기반의 의사결정 및 플랫폼이 이제 발전하고 있고
또 이제 지속 가능성 및 친환경 항만이 또 이 AI 시스템하고 연계가 돼서 발전되고 있다고 이야기를 하고 있습니다. 물론 거기에 대해서 이제 한계를 또 언급해 주셨습니다. 불충분한 데이터 시스템이라든가 이제 표준화 부족, 그리고 또 이해 관계자의 저항 및 협력 부족. 이게 제가 앞에서 말씀드렸던 이제 그 미국 사례. 미국 같은 경우에 롱비치에서 뭐 15억 달러 정도 투자했는데 사실상 투자를 했으면 효율이 생겨야 되는데 그 투자와 달리 노조원들이나 워커들한테 돈을 다 지불하고 있다는 부분, 그리고 최근에 미국 동부 항만 노조 ILA에서 파업을 했는데 임금은 합의를 했는데 마지막까지 줄다리기 했던 부분이 항만 자동화에 대한 불허, 그러니까 그 내용 자체를 빼야 된다는 이런 부분이 큰 이슈였습니다. 그리고 세 번째는 이제 낙후된 인프라 및 물리적 병목 현상에서 뭐 인도 뭄바이 케이스를 이야기를 해주셨는데, 이거 뭐 인도 뭄바이 케이스뿐만 아니라 미국 같은 경우도 낙후된 노후 인프라, 그러니까 나라가 너무 크다 보니까 핸들링이 안 되는 부분들이 많아서 접목하는데 상당히 좀 애로가 있다는 부분, 그리고 또 파편화된 정책 실행 및 또 재정적 제약, 그리고 단독 기술 솔루션의 한계, 그리고 복잡성과 확장성의 문제에 대해서 이야기해 주셨습니다. 이거를 이제 모아서 어떻게 이제 전략적으로 접근해야 되냐, 결국은 정부가 지원을 해서 R&D라든가 여러 가지 지원을 해줘야 된다는 부분, 데이터 표준화와 공유, 그리고 또 사이버 보안 강화, 그리고 또 인력 전환 관리에 대해서도 이야기를 했습니다. 물론 이 앞의 내용들하고 다 연계되어 있는 부분인데요. 이게 제가 어제 AI 프로그램을 돌려서 세 분의 발표 자료들을 넣어가지고 5초 만에 받은 요약 자료입니다. 대부분 다 요약이 됐죠. 이게 지금 AI의 강점입니다. 저도 보고 깜짝 놀랐고 다시 체크를 해봤습니다. 거의 다 맞았습니다. 예. 이러니까 AI를 저희들이 쓸 수밖에 없죠. 엄청난 속도와 이렇게 서비스를 주고 있기 때문에. 다만 이것 때문에 AI에 대한 홀루시네이션이라든가 또 제어되지 않은 AI가 얼마나 무섭다는 부분도 저희들이 각인하면서 전진을 해야지만 AI를 제대로 활용할 수 있을 것 같습니다. 뭐 고선을 좀 넘어서서 제가 조금 더 드리고 싶은 이야기는 결국 이제 아까 인천항 그리고 한국 항만들이 좀 가야 될 부분인데요. AI 좋습니다. 엄청 훌륭하고요. 그리고 이 AI를 통해서 우리가 풀어헤쳐야 될, 특히 항만에서 풀어헤쳐야 될 숙제는 저는 특히 한국 같은 이 무역 이 국가 경제 80%를 차지한 나라에서는 결국은 공급망 리스크를 이 AI를 통해서 어떻게 풀어낼 수 있을까? 특히 한국 입장에서 필요한 AI 모델은 뭘까를 좀 생각을 해봤는데요. 앞에서 우리 세 분의 발제자들 또 토론자들께서도 언급은 간단히 해주셨습니다만, 제가 보는 관점에서는 요즘 미국 같은 경우에는 시스템은 잘 만듭니다. 그런데 적용을 잘 못하고 있어요, 현장에. 그럼에도 불구하고 먼저 이제 개발되고 있는 게 세일즈포스라든가 카낙시스 같은 미국의 AI 시스템 회사들이 요즘 트럼프가 들어오고 나서 하고 있는 게 관세청에 있는 데이터 2만 개를 가지고 매일 변하는 것들을 체크를 해서 그걸 이제 화주들하고 물류기업들한테 제공을 해주고 있습니다. 상당히 필요한 솔루션이겠죠. 이런 부분들이 우리 항만에 좀 있어야 될 것 같고요. 두 번째는 작년, 재작년에 파나마 운하 갈수기 때문에 상당한 글로벌 공급망 리스크가 있었습니다. 기후 환경의 변화가 또 글로벌 공급망에 엄청난 영향을 미칩니다. 특히 우리나라 같은 경우도 있을 수 있고요. 또 빈도가 높게 우리나라에 오고 있는 뭐 태풍이라든가 이런 것들도 어떻게 예측을 하냐에 따라서 선박의 운항이 어떻게 또 최적화될 수 있는 부분에 대한 답도 나올 수 있을 것 같고요. 세 번째는 제일 좀 어려운 부분인 것 같습니다. 지정학적인 요인이죠. 전쟁 같은 것들. 사실 전쟁을 예측할 수 있다면 참 대단한 건데 쉽지 않을 것 같습니다만, 그 대신 최소한 이 전쟁을 일어난다는 조짐 내지는 전쟁이 일어난 후의 대응에 대한 부분도 우리가 또 예측을 해야 될 것 같고, 또 마지막에 이제 노조 관련된 부분도 이거를 포함을 시켜야 될 것 같습니다. 또 한 가지는 시장에 대한 이야기, 그러니까 인구의 그리고 구매력 그리고 또 환율이나 금리 등의 변동에 대해서도 같이 포함해서 요 큰 꼭지 한 5가지 정도의 이거를 통합한 어떤 솔루션 시스템들이 만약에 만들어진다면 보다 한국에 있는 항만들 또 항만 당국자들한테 필요한 한국형 AI 시스템이 아닐까 생각을 합니다. 또 이런 측면에서 제가 뭐 이야기를 좀 드리고요. 나머지는 미국 요즘 DSI 학회라든가 TRB 학회에 가보니까 가장 많이 다루는 이슈가 AI의 접목보다는 AI의 홀루시네이션에 대한
이야기를 상당히 많이 하고 있습니다. 그래서 우리 그거를 좀 더 각인하면서 좀 더 이 AI를 발전시키고 또 현장에 적용시킬 필요가 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이게 시간이 좀 늦긴 했지만 뭐 토론자분들 모시고 또 그랬으니까 그 연사님들께서 먼저 고 교수님하고 저한테 주신 질문은 대부분 질문이라기보다는 커멘트여서 잘 말씀에 동의하고 잘 배웠으면 저도 보완하도록 하겠습니다. 그런데 이제 우리 고 교수님하고 우리 후 교수님한테는 좀 질문이 있었던 것 같은데 고 교수님하고 후 교수님 잠깐씩 그 질문 받은 거. Professor Ko, can you answer this concerned question? I'll try my best. Okay, thank you for the questions and thank you for the comments. I think I wrote down some points, so if I missed out any, sorry about that. So I think the first question was the state of NUS digital twin. I guess I have to say we are quite good. Just kidding, right? Anyway, we have a Center for Next Generation Port, and this was set up quite a number of years ago. We are now on our second 5-year grant, so we got a renewal of our second 5-year grant, I think 2 or 3 years back. So this is probably about our 7th or 8th year of operation already. And that is meant to look at the development of digital twin. But I have to say that this is not the only initiative in Singapore. So PSA, the Singapore port, actually has its own digital twin initiative. And actually they don't share much information with us because a lot of it is confidential. So a lot of things that we have to do our own projections, etc. But they have their own team doing it as well. The Maritime Port Authorities, MPA, has also launched their own initiative recently to draw together some of this information and create a public data portal that the shipping lines and the ecosystem can use. So we have a research initiative, we have a company initiative that is more for their in-house use by the port, and then we now have a government initiative that has just started, so it's very early. They only announced this year to provide some form of data set that can be made available for the community to make use of. Then I think in terms of Singapore port delays last year, I think, so last year was around the June-July period. There was a lot of port congestion in the Singapore waters, as Professor Chang pointed out. And I think, and that of course made the news, because this doesn't usually happen, in Singapore. And I think what happened was that there was a lot of volume coming in. So if you look at the statistics for the container volume in Singapore, last year was actually our historical high. So despite all the disruptions, last year was the highest that the Singapore port had actually handled. So my own theory is that a lot of the cargo was coming because of catching up, right? And because a lot of the shipping lines were trying to catch up their schedule, using Singapore as a what we call a catch-up port. In the end, it couldn't cope, right? So how this was resolved was the second, as you all know, Singapore is now consolidating its port operations into Tuas Megaport, into one single port area, but we still have other ports operating. So one of the ports called Keppel Terminal was actually closed down and not yet returned to government, but it was closed down to prepare for return to the government. But because of this congestion, this port was reopened. And actually that, to me, that is the resilience portion, right? We need to have buffer. So this was reopened, and that allowed actually the cargo, the ship to go to another port to do the unloading. And and in a couple of months, that actually helped to resolve the situation.
So I think by September the situation was okay. So that's my gut feel. Of course, if you look at the regional ports like Malaysia, Port Klang and Tanjung Pelapas in Malaysia, last year was also a very good year for them. So because of congestion in Singapore, the shipping lines also went to these other regional ports in Malaysia. So they actually had very good cargo volume as well last year. Then in terms of ROI for AI, I guess it's very hard to tell, right? So there's a lot of hype right now, but I think that the consensus is that we have to do something. So I think in Singapore it's the same thing, right? So I think in Korea you are seeing that a lot of adoption, and I think is to do with the fact that we have to move and use these type of productivity tools. And I think that for a developed country, both for Singapore and Korea, technology is actually to our advantage. Okay, so I sincerely believe that technology is to our advantage. Okay, and the reason why I say this is because our manpower cost is high and we don't have enough people, right? So Korea has one of the lowest birth rates in the world, right? Singapore is quite close, okay? So we are all around 1.0 or something, very low. Okay, so not enough workers, right? Means that you need technology to substitute for workers, especially in the port. How are you going to carry things, right? How are you going to use crane operator to bend down and look at the thing and bend down for hours? No way. Okay, so even in China, you find that the crane operators now are using camera vision to operate by machine. Okay, they work in office and they operate by machine. Okay, so I think that technology is to the advantage of developed countries. And therefore, because of all these reasons, right? Cost as well as not enough workers. So there's no need, to block it, right? Because, it's actually for the benefit of the workers as well, in that sense. Okay, and therefore, over time, the ROI, I think, will show itself, by having higher worker productivity, by also extending the worker lifespan. Okay, that means how long a worker can work in the operations. Okay, can be extended because of the use of these type of technologies. Like robotics to carry heavy things, for example. Right. So this will help them, in fact. Okay, and I think I think they should see in this context. Even for example in Singapore, we don't have enough container drivers. Right, so that's why we have to do autonomous trucking in the port. Of course, it helps efficiency, but the young generation don't want to drive trucks, as I'm sure many of you will know. So because it's hot and you have to long waiting time, so we now have to mix, right, the autonomous plus the human-driven trucks. Okay, and then of course, in terms of long-term. I think Singapore has its own type of considerations that may be unique to us, right? So the investment in the port, for example, is we are short of land, and therefore we have to consolidate all this into a certain area, okay? And therefore it is consolidated, and therefore we have to build the new Tuas megaport, and that is a multi-year project, right? 20, 30 years. Of course, it is done with some realism. That means to say that, okay, the projection is eventually this will have 50 million TEU capacity. Okay, but this will be built in stages. So, over a 20-year period, we are now probably in phase 2. There are probably another 2 more phases. So if the volume goes up, then we will build more, right? We'll continue to build. But if the volume doesn't go up, then they can hold back for a while, right? So I think there's a little bit of this flexibility in terms of the investment as well. I think that's about all. Yeah. Thank you very much. Now, Professor Hu, you can speak in Chinese to answer the discussion question.
we have an interpreter, so we can hear. Well, if you can also speak in Chinese as well. 谢谢啊。就是我刚才总结一下，就是我们前面几位老师对我的提出的问题啊，主要是有3个问题。第一个是关于低碳化，第二个是关于复杂性，第三个是关于人才培养。就是我下面呢就是依次做一个回应了。关于低碳化的这个作用呢，我想在我当前的调查和这个研究来看，其实它有2个转变。第一个呢，就是在前期啊，低碳化的一个最主要的体系是电气化。那么那个时候低碳化呢，主要是作为目标。那么从现在来看，到这个阶段，这个以低碳化作为目标的阶段，其实最大很多先进的大的港口啊、码头呢，其实已经完成了。那么当前这个阶段呢，就是希望低碳化呢能成为手段，比如说能成为这个降低成本、提高效率的手段。那么这样的一个转变呢，也伴随着另外的一种变化。就是我们从低碳化呢要开始走向协同化，那么这个时候呢，就是这个能源和这个能源系统和我们的作业系统啊要进行耦合，那么要协调能源系统和作业系统之间的关系。那么这个呢是我对这个第一个关于低碳化的作用这里啊就回应2点。那么第二呢是这个系统复杂性。这个问题是非常有意思的一个问题，就是我们如果将现在的集装箱码头分类的话呢，我们可以分成为3类。在中国的话呢，就是全自动化码头呢，其实已经有相当的数量了。另外一部分呢，就是我们的传统码头。那么第3个呢，就是介于中间的，就是由传统码头改造的这个半自动化或者说准自动化码头。那么刚才我们前面那个新加坡的老师提到了一个，就是有人和无人这个混合能提高效率。其实从目前的调查来看的话，有人跟无人混合的这一种，就是由传统码头进行自动化改造之后的码头，它的效率呢通常是最低的。那全自动化的码头的效率，当前就是比如以洋山和青岛为例的全自动化码头的效率呢是要高于我们是可以高于传统码头的。那么我们进行传统码，但是我们有95%以上的大量的码头都是传统码头。传统码头呢这个在数字化低碳化的这个时代啊，它的一个途径呢就是通过这个局部的改造。那这个就是我们讲叫传统码头的自动化改造。那么这个过程呢，就发现呢，其实我们的效率在当前的这个大数据和人工智能等技术运用的这个前提下啊，它的这个效率呢并没有那么高，或者说面临很大的复杂性。所以如果我们从系统复杂性的角度来说的话，就是传统码头自动化改造的复杂性呢是比较高的，全自动化码头的复杂性是很大程度上是受控的，那么传统码头呢也是受控的。所以在这个时候呢，我们在引进 AI 和低碳化技术的时候呢，更多的是要根据码头自身的情况进行技术选择，它的适配性，这个是不是 match 呢，可能是最关键的。那么这个呢，是我对这个系统复杂性这一块的回应啊。那么第3个呢，就是 AI 人才培养，就是我们这个常老师泰老师提的这个 AI 人才培养这一块，其实我们也并没有那么好的做法。因为 AI 人才的话，人才的培养，我们的这个港口和这个码头相关的企业呢是走在前面的。我们高校是处于一个更多的程度上是一个根的角色。那么这个时候，我们的人才培养呢就必须要紧密结合这个先进的港口、先进的企业。所以呢，就有2种方式。第一种呢，就是我们从企业中间大量引进讲师。我们比如说我每年呢就会主办暑期学校，我们这里的李哲雄老师其实也在我的暑期学校上面做过讲座，开过课程。那么这是一种方式。还有另外一种方式呢，就是我们现在讲的更多的叫产教融合，就是我们的这个 industry 和我们的教育呢要进行融合。那么我们的学生呢会送到企业里面去进行培养。那么实际上从我调查的或者说做的这个课题来看的话呢，就是 AI 技术人才目前并不缺乏，
我们不同的学科呢是培养大量的 AI 技术人才的。那么 AI 的应用方面呢也趋于成熟，但是我们在码头、在港口的特定场景下面，其实我们更需要的是综合性的人才，就是对 AI 技术的应用以及我们的这个实际的码头的业务都要很懂，要了解其中的这个内在的机理啊，能够找到解决方法、解决办法的这样的人才。那这种人才呢，很难在高校里边一个单一的场景里面培养，所以这种人才呢，我们需要在企业的一个接近我们现实的这种实际科研场景的这种情况下进行培养。那我们这方面呢也做了很多尝试。我想我个人呢讲的很多内容呢，也是来自于这样一个过程，就在和企业进行合作、进行交流。甚至参与企业的这个项目研发的过程中间，也是一个自我培养的过程。好，谢谢，我的回应呢就到这里。Thank you very much, Professor Hu. 시간이 많이 지났지만 혹시 청중분 중에서 나중에 이제 또 연사분들이 여기 끝나고 나서 아마 청중분들께서 개인적으로 질문을 해주시면 또 답변을 해드리겠지만도 혹시 특히 이제 후 교수님 같은 경우는 이제 연결이 끊어질 것 같은데요. 꼭 이건 좀 같이 이 질문을 공유하고 싶다 질문이 있으시면 한두 분 정도 질문 받도록 하겠습니다. 손 들어주시면 감사하겠습니다. 점심 시간이 되니까 네, 그러면 이상으로 이 스마트 항만 세션 공식적으로는 마치도록 하겠고요. 방금 말씀드린 것처럼 연사분들, 토론자분들 여기 계시니까 혹시 오셔서 인사도 하시고 개인적으로 질문하실 거 있으시면 또 질문해 주시면 저희가 계속 말씀 나눌 수 있을 것 같습니다. 오늘 장시간 이 발표와 토론에 참여해 주신 우리 연사분들하고 또 멀리 중국에서 화상으로 또 참여해 주신 후 교수님, 또 우리 저명한 토론자분들께서 굉장히 열띤 토론 진행해 주셔서 감사드리며 또 끝까지 이렇게 점심시간까지 자리 지켜주신 우리 청중분들께도 깊은 감사드립니다. 이상으로 스마트 항만 세션 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 오늘 스마트 항만 세션 발표 함께해 주신 연사분들, 또 패널로 참여해 주신 장영태 명예교수님, 문일경 교수님, 이성우 선임연구위원님께 감사드리겠고요. 또 세션 훌륭하게 이끌어 주신 좌장님께도 다시 한번 감사의 말씀드리겠습니다. 이렇게 스마트 항만 세션을 끝으로 제6회 인천국제해양포럼의 모든 프로그램을 마무리하도록 하겠습니다. 어제와 오늘 이틀에 걸쳐서 격동하는 세계 경제 속 다시 도약하는 해양 산업에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 무엇보다 올해 포럼은 국내외 해양 전문가분들과 많은 산업 관계자분들 그리고 시민분들께서 함께해 주신 발전적인 논의의 장이었다는 점에서 그 의미가 더 깊었는데요. 장시간 함께해 주신 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀드리겠고요. 앞으로의 해양 산업의 발전도 계속해서 기대하도록 하겠습니다. 자, 그럼 제6회 인천국제해양포럼 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 대단히 고맙습니다.